Nice. Alright, I think we are live right now. Hey guys, welcome back to another video of Genshin Impact. Well, I'm going to play Genshin Impact, but it's Honkai Startup right now. And how are you guys? Today there's not much to do because in my other live stream I have done all the companion Trailblazer quest and everything. Genshin some as well, like all the Arkham quest. Nothing is left. Today I'm going to complete some of the side quest, adventure quest, companion quest. Only one companion quest. Then some this. Wow, so many side quests. And I don't. And in Genshin there's only one event going on. If I get time, I will play that. But today I'm very tired. I don't want to play much. Maybe it's going to be a 1 hour, 30 minute or 2 hour stream. Then I will leave and now I'm just going to get in my call with my friends. If you guys want to discuss something with me, let me know in the comments. Hello. Hello. Yes. Me live. Wanna say hi? Everyone unsubscribe this channel Guys, did you see Pia live? Nice. and must subscribe PR Gaming. ওখানে এখন রিয়াল মাদ্রিদ ভার্সেস লিভারপুলের খেলা দেখাম আছে I imagine a slip. Picture a slip. It reminds me of a ring. Thank you. লিভারপুল ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদ এটা কি আমার টিম হবে ওকে বুঝাকে কি রে ভাই প্ল্যান করতেছি Simulated universe core. না নেট পিস আজকে Companion না कुछ. অটো নেট নেই কার্ড কি নাই? আমার ফোনে আবার চার্জ নাই ভাই। আমার ফোনে চার্জ নাই। এটার অবস্থা খেলা ইচ্ছা নিয়ে গেছে কি শুনে বুঝতেন ফিফা ভাই নেট নাই এমনি খেলা ইচ্ছা গেছে কি করবো তোমার টিচারের লগে চ্যাটিং করো তোমার মতো নাকি আমার তো হওয়া লাগবে না তো টিচারের সাথে চ্যাটিং করার জন্য তুমি তো এমনিতেই তুমি তো টিচার লাইভে লাভার তুমি তো কার্টুন লাভার ও ভাই ট্রু ক্র্যাশ হল হলো নেট প্রবলেম দেয় ক্লাস হইলে কি হইছে নেট প্রবলেম কি নেট এমন কি হইছে না রে ওয়াও নিজে গতিম গিয়া এটা কি ও আচ্ছা মানে দেখি এটা লাস্টে করব না ওকে ইচ্ছা গেছে খেলা 2 সেকেন্ড হয় না ও মাহি চ্যালেঞ্জ দিছে কি মাহি চ্যালেঞ্জ দিছে কবে ওই যে ডাকতেছে গ্রুপে ও এখন এমনি নেট নেই Danger.
সেগুলো কিনে যা বুঝছি যে আমার নেট নেই। ওর তো নিজেরই নেই রে। প্লিজ আমি এমনি হাঁটতেছি তো। রাইট না এখন না রে ভাই, আমার কথা হইলাম গেম খাইতে হইতেছে, গেম খাইতে না। এ? না আমার ম্যাথ গ্রুপে কি অ্যাড হইছো ভাই? Danger. আমি ওই সময় ঢুকলাম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ক্যামেরা, ফটো, স্ক্যান, ব্যাচ 1 ক্লাস অফ 25। আমি কি ব্যাচ 1 এ না হবো? রিকোয়েস্ট সেন্ড ওয়েটিং ফর অ্যাডমিন টু অ্যাপ্রুভাল। অ্যাপ্রুভাল অফ ব্যাচ হলো সাত তো মানে ঘুমাও গেছে গা। I've already made the necessary preparation. রিকোয়েস্ট টু জয়েন। Veteran gamers call this type of dream a luckily. I don't. Oh yes. The nature of this memory Who is is the movie? special. Don't ruin the Abakashi dreamscape was- experience for anyone else by spoiling the ending. ইন্টারেস্টিং। কেন? না তো কিছু না তো। ওয়াও ওয়াও, ব্যাকগ্রাউন্ডে পুলিশ এসে। An enemy worthy of your attention এইটা is কি a জিনিস? formidable গ্র্যান্ড enemy. নৌকা। আউ ইয়াও আউ আউ। In my estimation, there is no question about it. This is murder. Murder. Such a foreign word to us. The people of Penacony could never come to any harm while under the watchful protection of the family. In a dream, even if you're bashed 1,000 times with a hammer, at worst, you'll still wake up in reality in a hotel. Not necessarily. Even if the result does not constitute harm, the criminal intent is clear enough. You specifically came here to cordon off the scene because of the unsavory nature of this case, right? You're not wrong. Even if there are no casualties, being smashed over the head with a hammer in the middle of the street for no reason at all? This is not the kind of thing that happens on Penacony. দেখুন আমার ফোনে চার্জ We're নেই, আমার guests কাজ of the Oak আছে। family, so you may investigate the crime scene. I'll be on standby over here. Are you a witch? Just how did you manage to convince them in the blink of an eye that we're some kind of detectives? Just some suggestions at the memory level. If something happens in everybody's memory, then that something becomes a fact. Rather than hearing endless explanations, would you like to experience it for yourself? No, no, no. Hey, you can save that for the enemy. Then on to the next order of business. এত উইকে Let's জিনিসটা। discuss your companion, shall we? কি আবার পোকেমন? Memory Ah. keeper of the Garden of Recollection. I've Yes, been right. watching you for quite some time. You stole a glance at me when you first entered the hotel. You followed me wherever I went inside the dreamscape. In the windows along the commercial street. In the pond water reflections of the Ideen Park. Even in the reflections of the wine glass. Everywhere. Yes. My dear, do you have a crush on me? Well then, seeing as you're so interested in me, let's play a little game. I left a puzzle for you near OT Mall.
Solve it and prove that you're capable of pleasing me. If you can solve it, then we can talk. Don't leave me waiting, my dear. Before Penacony gets flipped upside down, 됐어. 그랬어. 아재죠. 이벤. catch me. 수업집 하울 이벤인데 이러야만. There's actually more than one memo keeper who's come to Penacony. She's mixed me up with 스파르키를 someone 마로 else. But no 가보시죠. harm, no foul. The address that the mask gave you is right here. 깬 But 스파르키를 you never 맞다 would 우리. have thought that when Miss Sparkle mentioned a game, she was such a direct Taxi act ticket of meeting. provocation is enough to get my competitive side worked up too. Madam, forgive me. I had no idea about anything she Shit, said. more than As you saw, I went through a brain scan and everything. I'm just a friend, Melodic helping her is- deliver a letter. That's all. This was actually a declaration of warfare. They say you shouldn't kill the messenger. So maybe you can just, let me go. You all are the big shots here. I'm really not on your level. What a frightened look you have. Don't worry. Since this has nothing to do with you, I won't be suspecting you of anything. Why don't you come take a stroll with me? Oh, seems like I can't escape being an assistant detective. Oh, fine. It's all fine. No big deal. Hit a key. 준다. Like game it. 아, Oh, hit 뭔가 이기고 있었어. a If there's anything you'd like to know, Started please them. ask away. 맞지? Where's Mr. Shamari right now? I'm afraid you can't. The Oaks came forward and Ah, contacted. Mr. Shamari expressed What I that he mean- understands the unpredictable nature of dreams and went on to vacation in another dreamscape. Best not to bother him. Guest experiences always have to come first. Oh, I'm afraid by the time we find him, half of Penacony will have been sent back to reality by Sparkle. Looks like we'll have to play this little game of sparkles then. me back. Yay, 자꾸 누가 is back. yay. Lady Black Swan, you're here! I'm the constable, and this here assisting me is the bailiff for this case. Mr. Coldfeet, why'd you do it? So they can talk after all. Miss Black Swan, they're heading straight for you. Don't interrupt, I wasn't talking to you. I understand Lady Black Swan has quite the intellect. I'm sure you'll be able to get to the bottom of the Sparkle murder case. 이제 웬만한 애들. Sparkle murder case? Wasn't the That's a- victim Shamari from the IPC? People. You're wrong, Lady Black Swan. Special bad. The victim is evidently none other than the matriarch of the Goldhammer family. Oh, I guess Miss Sparkle has written herself into the skit here, and this has nothing to do with the actual case. Goldhammer.
Never heard of it. Sounds made up. Sparkle doesn't sound like a real name either. Miss Sparkle was supposed to receive 3 valiant warriors at the Goldhammer residence today, but upon their arrival, all they found was her body. Miss Sparkle had been smashed over the head by a hammer and died on the spot. Such a brutal act of violence. My investigations discovered that the 3 warriors were supposed to escort supplies back to their territory the day before, but they were unexpectedly ambushed by the Annihilation Gang. They narrowly escaped and barely— So the 3 of them... Is the... No, there can only be one. If you can't justify it... Got it! Please begin your investigation. I've got the case file right here. Lady Black Swan, Lefton is one of Miss Van Their shot. Last of all comes right. Hang on, I'm confused. What? That won't be necessary. I've memorized. No wonder you're a memo keeper. Look, an ID card. Mr. Shamari's belongings. Holy moly! Miss Sparkle also used it to attack Mr. Shamari. I'm barely able to live. Have you got any more questions? Lefton is one of Miss Van Their's ভাই জিততে হচ্ছে ভাই কি জানি দেখতেছে কি দেখ Is that all the evidence? কে কি দেখতেছে? How are we meant to solve this with so ব্যাটেল little to দেখতেছে go লোকে on? দেখেন Oh, you scared me! When did you pop out? 5টা উইনের The লসের 2 মধ্যে একটা pieces লস of করে evidence আইছে that you found are related to the attack on Shamari. Miss Sparkle didn't leave them lying around for no reason. They're clues to the puzzle. But there are still some other clues that were placed in other areas, so they won't spoil the crime scene. Isn't that a bit unnecessary? No. It's disruptive to have a stack of irrelevant things crowding a crime scene. Miss Sparkle is a law-abiding citizen who'd never bring extra trouble to the family. Seems quite nice of her if you... Looks like Miss Sparkle is adding a little spice to the investigation. What's this little device here? ভাই কি হইছে ভাই That sounds ওয়াও ভাই okay. This isn't... ভাই কি হইছে ভাই কিছু না ভাই নিজেই ভাবো কি ডোন্ট মাইন্ড সুপার ডোন্ট মাইন্ড কিছু গাইস ভাই এটা মানুষ কেমনে এটা করে ভাই মুখ দিয়েই করে গাইস দেখছেন পিএল গেম গাইস এসব সবাই করে গাইস না গেস কইতাছে কোনটা এটা
আবার জিততে হাসছি পিল্লু কয়া কে দাদাকে পিল্লু It's noted. That sounded like a This is so her style. পিল্লু কিটা May I screen share or you watch? হ্যাঁ Screen share করবো? এখন তো লাইভে Okay, তো মুড়ি খাস no screen share. সিফাবের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে সিফাবের একটু হারাই dominate সিফাব বাস খেলাই শুরু হয় সেকেন্ড হাফে সিফাব নেট যায় সেকেন্ড হাফে What's this? A plush toy? Regardless of why it's designed. Have you ever heard of something called a red? I see. That's just in case you didn't realize the engine. You don't have... Doesn't look like there are any more clues. Next, should we pin down the identity of the perpetrator? Lefton, that guy lost his hand. Remember Zhongshan's face was disfigured after the incident at the cliff? Guys, I look, remember this one best. Right has a broken leg. Why don't we flip the question and start by asking who couldn't be the murderer? After all, there are only 3 suspects, so elimination could be a valid method. উপরে দেখো পোকেমন If you put it like that, then do you already আরে have পার্টি someone in কেমনে কাজ mind? করে দাও পার্টি Tell me, come on. কই দিছো কই উপরে আচ্ছা এটা না এটা তুমি আমার লগে ঘুরবা দুইজন এর আগে ছিল না এই 2023 তে করছে এটা দেখতেছো না এটা হইতেছে পুরো লাল মানে পুরো একেবারে লাল টিমে সবাই পোকেমন রাখছে একটা টিম এইচপিও ফুল তাহলে এরকম নরমাল জিমে দেখবে যে জাস্ট ঘুরতেছে মিঠা পানি Based on the bailiff's statement, Lefton's suspicion level. So, who I remember this one best. Oh, is that so? I have to dominate Sibab. Oh, is that so? Benzema, Haaland. Oh, is that so? I feel like the evidence doesn't. Oh, is that so? Oh, is that so? Oh, is that so? Oh, is that so? So, who remember Zhongshan's face was Nationality Brazil, Team Japan. Japan coach নিয়ে খেলছে by process of elimination it's Please begin your investigation. The murderer is right. You have answered correctly. As expected, it didn't disappoint Lady Wax. Huh? The next Easy. puzzle? Looks like the key to winning lies not in the puzzle itself, but in the motives behind Miss Sparkle's strange behavior. I have to remind you that Sparkle is a masked fool? Do you plan on finding logic in the mind of a masked fool? That's exactly what I plan on doing. Even if it's just subjective, there must be an overall principle behind the behavior. Memories cannot lie, and
and hers may just understand more about her than she does herself. Right now, let's follow her train of thought and head to the next puzzle. I hope this time we can get ahead of the Bloodhound family. I want to try and avoid using my Memo Keeper powers. কি হইতেছে ভাই? কই যাও? ওকে, তোরা দুজন কারা ভাই? You don't think they'll... So why are you so focused on Sparkle's challenge? Or should I ask? ওই ভাই সিফাত ভাই কি এতক্ষণ লাগাইতে? Sparkle herself. Power of net, bro. I told you, it's purely out of a spirit of বিরিয়ানি competition. এর উপর থেকে And বিরিয়ানি? হ্যাঁ as a পড়তে Memo Keeper, I আমি also দেখছি have to ভয় fulfill পাইলা my নাকি responsibilities ভয়ে and বিরিয়ানি হয়ে form গেছে some interesting memories. বিরিয়ানি হইলা নাকি সেই ভাই সেই। বিরিয়ানি বিরিয়ানি পাইলা নাকি আরে সেই সেই সেই। না লেখালেখি অ্যাপ আছে সিফাত আরে জোস জোস। আরে আইছে তো আরে পুরো আরে This আইছে তো place is a পুরো complete... প্লেয়ার। আরে আইছে Detective Black Swan and প্রেডিকশন থেকে বেঁকে What জিতবে would we do without your help? Why are Like you the prediction. talking Who will like win? that? Is this some sort of artistic performance that young people are into these This days? media. Is there something wrong with the way we are talking? Deputy Sheriff, am I talking in a strange way? চকলেট ভাই প্রেডিকশন দাও কেটা জিতবে Of course not, Sheriff. The way you এত কুইক talk is প্রেডিকশন no stranger চিন্তাও than করে the করতে epic পারতাম times the apple tree in my grandma's backyard. কে অপোনেন্ট তো অনেক ভালো টিম বাল The আমার skit বাল। this time is a modern. ভালো টিম না সিফাত ভাই বুঝছি সিফাত নতুন ফোন না তো এটাতে এআই টা নামাইতে পারতেছে না এখন Business magnate named হ্যাঁ দা ওই আইডিয়াও পাবো না। Her again? ভাই এআই দিয়া কেউ পারে না Sparkle really is এআই obsessed with অটোমেটিক হয়ে scripting গেল her কথা own death. কবে কথা হইতে পারে খেলা খেলার জন্য মানুষ If you undercut এটা তো সিফাত এটা সিফাত ভাই আমারই কক আমার একটু তুমি ভালো খেলো you in the butt. মায়ের কথা হইতে পারে। Miss আমি এআই বুঝি না আমি কষ্ট আমি এআই ইউজও কষ্ট করে ট্রাই করে she did বলতেই হতো আমি ওটা তো ভালো খেলো। after a long time. The shopkeeper went in to see what was going on. আমার সমস্যা এআই দিয়ে এআই পাই না না আমি 5 দিলে অটোমেটিক বটায় ধরে যায় And there were 3 suspects on the scene, namely a Pepesh আমার একটা shop, ফ্রেন্ড তো এআই দিয়ে খেলে a Voxian can gambler do named Zhongshan, and a wealthy Intellitron trader called Lefton. Our old friends. এবার স্টাডি মনে হচ্ছে It's not just to aid your memory. We've added more descriptions to Well. help tell them apart. ও আচ্ছা ওই সিনেমা Sparkle is so gracious. সিফাত ভাইকে লেমন 10 কি ও সব বস্তু বস্তু প্লে ইউজ করে সিফাত ভাই Pieces of evidence. The ওই সিফাত ভাই হালদেন কুই কুই কি রে ভাই three, and they were not working in cahoots. You're too lazy to be a suspect, right? Oh, for the laughter! If I talk any more with you, it'll make my pure soul. রিয়াল মাদ্রিদ empty. ভার্সেস সিফাত ভাই কোন টিম Detective ছিল Black আমি Swan, দেখি the dossiers are over here. You can learn more about the রিয়াল suspect মাদ্রিদ from ভার্সেস me. আল I ইন্টার trust মায়ামি you'll be able to cut through the hogwash আমার and জিকো find ভার্সেস out সিফাত who ভাই the জানি না real কিটা killer is. আমি বুঝলাম না, হঠাৎ করে আমার এই অ্যাডটা মাথার ভিতরে ঢুকে গেল কে? বিষয়ে ইন্ডিয়াতে একটা সিগারেটের অ্যাড আছে না, হোয়াট হ্যাপেন টু দিস ওয়ার্ল্ড? ওই জন্য কি হলো ভাই ওই যে মুকেশ নামে একটা পোলা আছে ওদের দেখা বিড়ি খেয়ে পড়ে পড়ে হয়েছে আমি বুঝলাম না, আমার মাথার ভিতরে ঢুকে গেছে কে? সিফাত ভাই কথা মনে করতেছে না, কালকে থেকে আমার মাথার ভিতরে ঢুকে বেরিয়েছে। আমি শিওর সিফাত ভাই এর আগে আনছে সিফাত ভাই প্রত্যেকটাই ধরে হইতে পারতেছে আমার এতক্ষণ পারেনি এই যে প্যারা নাই চিয়ার্স আই উইল স্টিল ডমিনেট সিফাত ভাই বেনজেমা দৌড়াতে পারে না No, 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 no.
Hello, me back. এমবাপ্পে ধাক্কা দিছে নুনু মেন্ডিস আমার পিছে ভাই কেমনে হাউ ইজ দিস পসিবল কি কেমনে কি সিফাত ভাই প্লেয়ারের গায়ে বল লাগিয়ে ফেরত আইছে মানে গোল হয়ে গেছিল রাকের ভরসা হয়নি Let me introduce the identities of these suspects to you. It's very এই straightforward. খায়া যাম না First of all খাইছি is the shopkeeper, right? He's one of the লেমন Papashi বস্কি people দিছে and বস্কি only stands as বস্কা tall দাম as Sparkle's waist, which is often a source of teasing for him. লেমন বস্কি আমি He কি can get সিগমার pretty ভালো প্লেয়ার salty মনে about it. করতাম টিকটকার খেলা Next up, দেখলি you আমি have the বিরক্ত লাগে merchant Lepton. He wants to join up with the Penacony Trading Guild and is in direct competition with Miss Sparkle. নুনু And that মেন্ডিস could be a motive. নুনু Finally, মেন্ডিস there was the gambler স্টাডিং Zhongshan. He lost a bet to Miss Sparkle, and he had to hand over his family heirloom. It's possible he harbored a grudge against her. That's all the information we have. Do you need me to repeat it? বেনজেমা দৌড়াইতে পারে না কে Sorry to এত interrupt কি your বুড়ো dream হইছি state experience, Sir Trailblazer. That segment doesn't seem to be in this dream bubble. But don't worry. I'll be এই যে সিফাত ভাই গোল দিচ্ছে আমার নেট যাওয়া First শুরু of আবার all নেট is the কাটা শুরু হয়েছে shopkeeper, right? He's one of the Papashi people and only stands as tall as Sparkle's waist, which is often a source of teasing for him. He can get pretty salty about it. Next up, you have the merchant Lepton. He wants to join up with the আরেকটা দিছে Penacony Trading Guild and is in লেভানডস্কি direct দিছে টিকটকার competition with Miss Sparkle. And that could be a motive for killing her. Finally, there is the gambler সেকেন্ড হাফটা Zhongshan. শুরু He lost a bet to Miss Sparkle, and he had to hand over his family heirloom. It's possible he harbored a grudge against her. আমার নেটের আবার কি হলো ভাই ওয়াও আমার নেটের কি হয়েছে আমারও ভালো চলতেছে সিফাত ভাই সামহাও ভালো চলতেছে আমার নেটের কি হয়েছে সিফাত ভাই তোমার নেট চুরি করছে শাবাশ কেটা আছে বেদা obviously Ramos super duper defending obviously Ramos really. And now I feel the hell माफ किया है गोल ओडीसी हेलो wait হ্যালো হ্যালো কত শোনা যায় ওকে ওকে রে কি সুন্দর তো এমন কি হইছে যে একের পরে গেছেই গেল আমার নেট নিগম পয়সা শিও আরো ভালো শিও সিফাত ভাই চুরি করছে
780p'de চলেছে তাও যদি এই হাল হয়। There's an accounting book lying on the... On the title page. This Jian Katong person should be Sparkle's targeted victim this time around. বেনজেমা দৌড়াতে পারে না। And there's the tie. বেনজেমা দৌড়াতে পারে Before না। said that the deceased was strangled. Is this tie some kind of joke murder The weapon? tag on the tie reads, only for Imperial Master Lefton. It seems like it's one of Miss Sparkle's personal belongings. That's not how you use the word. সিফাত ভাই এখন ফ্লেক্স imperial. করবো আমি শিওর যে 3টা দিছে। এখন আমি যে কোনো একটা কামব্যাক দিতে পারি। নেইমার বেনজেমা দৌড়াতে পারে না। So, it's just like the first case then. Only 2 pieces of evidence. The rest hidden inside her memories again, right? Miss Sparkle doesn't want to Substitution on the field. She doesn't want to distract our investigation? What a law-abiding citizen this Sparkle is. Why doesn't she surrender then? আবার কি রে ভাই, তোমার বাড়িতে পুলিশ আওয়াজে আমার ভয় লাগে। কেন না কেন আইছে? বাট আমার নেটের কি হইছে? পুলিশ আইছে ওইটার টেনশন নাই, নেট কি হইছে ওইটার টেনশন আছে। মেসি আমি খাবো না, মেসি তাহলে What খোসা a করে goal! ফেলাবো। মেসি what a goal! মেসি মেসি ভাই কি গোলটা ছিল! এই যে সিফা বেন্ডের যা শুরু হয়েছে। কত কত 3-1 সিফা দা 3 আমার 1। আমি তো সেকেন্ড হাফে খেলা শুরু করি, এই সেকেন্ড হাফ শুরু হইছে আমার 1 একটা দিয়ে দিছে তখন। ভাই কি গোলটা দিছে মেসি রে! মেসি আশা ভরসা, The footprints. মেসি প্রুভিং যে আমি খেলা এখনো যাক এখন ওমা দিয়ে দিছে একটা কেমনে ম্যাচ শুরু হয়নি দিয়ে দিছে। চাই রেখে এখন সিফাত ভাই এখন একটু জেলাস হইছে তো নিজে মেসি Even দেখে among the fools. স্কিল দেখাইবো। No. বা সিফাতে বুঝা গেছে আমারটা বড় লোকের মেসি, 3000 টাকার দামের মেসি আমার। আমি মেসি আমার। Open it up and take a Because this right in the victim's... Hey, there's something engraved. That should be it. Let's head out. I have to thank you, Mr. Assistant Detective, but the puzzle this time is pretty strange. Have you found out who the killer is? Just some shallow intuition. Anyway, let's report back to the sheriff for now.
কি পেনাল্টি 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 Pretty much. মেসি অনিস Your পেনাল্টি reputation, Detective Black Swan. As smart as তুমি the তো best of পেনাল্টিতে magpies গোল who দিতে are পারো still না the ভাই। roof of my Uncle Frank's garage. ভাই পেনাল্টি দেওয়া যায় না তুমি পেনাল্টি This পেনাল্টি guy is সিলেক্ট mixing করতে up ভাই। his birds here. ঝামেলা না সিফাত ভাই গোল কিপিং ভালো Who is the killer, and what evidence do you have to prove the case? গোল 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 পেনাল্টিতে গোল দিছে মেসি মেসি অন দ্য পয়েন্ট অফ কামব্যাক ফর মি Then মেসি please লাভ ভাই hurry up with it. Oh, for the laughter! Didn't think I'd be seeing Detective Black এ Swan. বাবা রে Pretty much. You live up to your reputation. This guy is mixing up. Then go ahead. In my opinion, there is no murderer for this case. What do you mean by that? I deserve penalty I deserve This penalty is a piece of evidence, right? That's right. That's the one. Miss Sparkle's business failed, and she was on the brink of bankruptcy. As she passed by her regular fashion store, and those three all looked happy. 66 minutes আছে She stole Lefton's tie, placed Jongshan. What a tragedy! কোনো কথা নাই গোল হবে একটা Is something wrong here? This is too easy. The first case wasn't hard, but this one. As you can imagine, the conclusions that the evidence points to are not mutually exclusive. Which means this is probably another prank from Miss Sparkle. Mr. By Assistant Nuno Mendes. Detective, please feel free to point out a suspect as the murderer. Ah, I see. Sheriff, the murderer is Lefton. The evidence is the tie. Right. Correct, Detective Sampo. Sheriff, the murderer is right. Yes, for the love of সিফাত ভাই ভালো heaven. ভাই আমার Right সিফাত from ভাই the ভালো start, there was. Goodness me. এই তো 70 মিনিট Miss Sparkle এখানে has আমার given মেইন us a কামব্যাক puzzle. I take it so serious anyway. So that's it? This is just going to go up. Then I wish you both the best. Just as you said, solving puzzles is all just a cover for something else. That girl is toying with us. What should we do now? Just keep getting led around by her? Truly, Miss Sparkle is a. This game will be over. Miss Black Swan. নেইমার কি করলি নেইমার Here. মন ভাবে চিল্লাইলা ভাই। Detective of Penacony ভাই চান্স বড় চান্স মিস করছে নেইমার has left us all stumped. এই খায় যাবো বলতা As Fight! expected, another Fight! collision set. বাচ্চা গেছি Yesterday, my assistant and I were visiting the famed artist Miss Sparkle. The butler, Jean-Chan, said that the door was locked from inside. So we ought সিফাত ভাই ফুল ডিফেন্ডিং খেলতেছে But Miss Sparkle had never slept in so late. And no matter how hard he knocked, there was no answer from inside. As soon as I heard, I knew something must have happened. So I acted decisively and broke the door down to get inside. The room was 81 মিনিট spectred 9 মিনিটে আমাদের দুইটা গোল দিতে হবে Sparkle's body was lying ভাই right ম্যাচ in অনেক the middle, ইন্টেন্স her face white as snow. One look told কত me কত? she'd been dead. Thinking quickly, I grabbed the artist canvas to start 3 Sparkle's 4 2 blood, but কার দুই? আমার Sparkle, she's left Bye. us now forever. ভাই আমি কি করলাম সিফাত ভাই দিয়া খেলতেছে ইয়ে খেলে মিস গোল বড় গোল মিস করছে সিফাত ভাই আইডিয়া What would you like to do? সিফাত ভাই আবার পাস Presumably, ট্যাক Miss খেতে Sparkle পারতেছে is now পারেন carefully arranging the next crime scene, right? Why don't you skip all this rigmarole and just have a heart-to-heart conversation with me? It might tickle a little. Wait, No cheating! Huh. No, Let's go. hey, Miss Black Swan, wait. খাইছি গোল Ding-a-ling! I Now see. comes the most exciting and romantic moment in any drama. The audience challenge.
Everyone knows that the mighty masked fool Sparkle can change her appearance to look like others. And in this drama, the villain Sparkle has disguised herself as another character. So then, I put to you, which character is it? Also, if you're interested in the locked room case that the memo keeper ignored, you can try out your powers of deduction. I put lots into coming up with the puzzle, so don't let it go to waste. Thus, the masked genius Miss Sparkle has thrown down the gauntlet. All the clues are in motion. Happy hunting! কি হইতেছে এখানে? আরে 5-2 তে হাসছি ফেলবে। Why didn't you But just Messi use your কোপাইছে ম্যাচ। Such a crude approach violates my aesthetics of memory. But ভাই FIFA দেখতে আমি হাজার গুণ ভালো হইছে। I need to put this aside for a more indifferent process. ভাই ব্যান বুলেন রিগা দিতেছে। Huh. 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 FIFA দেখুই। ये दिन आंदे हो वाओ भाई কিন্তু কতদিন শুনছি আমি নামটা জানি বাট আসলে এটা জানি না না লাবিব ভাই Memories seem to be different again. আমার নেটের এখনো ঠিক হয় না আমার নেট এখনো বাদ হঠাৎ করে নেটের কি হইলো এটা তো বুঝলাম me daddy. Bro, respect for Messi, bro. Call me daddy. Messi, Messi. Call me daddy. First call me daddy. No, ওইটা বুঝে দিচ্ছে না। আগের ম্যাচে 3টা দিছি ঠিক আছে এই ম্যাচে 2টা দিছি ওই মেসি এক পয় কোপাইছে। কি কইছে ভাই মেসি এক পয় এত কোপাইছে। এত এত কষ্ট করার দরকার নেই যেদিন আমাদের মিট আপ হবে পিয়ালার বার্থডেতে দুইজন এক লগে একেবারে ফেস টু ফেস খেলবো এই টেস্ট ম্যাচ অন খেলা হয় না যদি খেললুম প্যারা নাই আয় ফেস টু ফেস আরে সাকিব তুই ভাই আর বেশি আর ভাই কেন তোর কথা কি না ব্রা ভাই তুই পিয়াল রে হারাবি ভাই এটা ইম্পসিবল ব্যাপার ভাই তুই পারছ না খেলা পিয়াল রে পেসের মধ্যে গুয়া মারা হারাইছি গুয়া মারা 7 গোল খাইছে পোলা জেলা দিন 7 গোল খাইনি এখন আর জীবন দিতে পারতো না। আয় তেলা আয় এবার আয় এটা 5 গোল দিছিস এবার তো क्या हो bro Messi বুঝতো মেসি কি করে মেসি কিছু করেনি ফার্স্ট গোলটা কেমনে দিছে দেখো মেসি আর্জেন্টিনা কই দিছে আমার মেসি আমারটা ওই এই একটা খালি দিছিল কেমনে নি ড্রিবলিং পুরো বুঝাতে দিছে আমি এক্সপেক্ট করিনি আমার লুকা মডরিচের ক্রস দেখছস লুকা মডরিচের ওইটা জোস ছিল আমার মেসি দুইটা গোল দিছে দুইটা ক্রসে দুইটাতেই গোল ঢুকছে এন্ড মেসি পেনাল্টিও দিছে ও পেনাল্টি দিছে দেখ আয় আমি আসি আহো এবার জিতাতাম আমি ডমিনেট What the heck was that jibber jabber? What a cute answer. Thanks for the compliment. বেনজেমা দিয়ে শুরু করব But you can't try to fool me, seeing as you've just tried to cheat. Wrong answer. Ill fate descends. এই ইমর্টাল কে Receive divinity. Later. Who's next? Bloom. Repay. The dead return. Ill tidings manifest.
Wow. Holy smokes! What's up with this Let's go. guy? He just FIFA came out versus Army swinging second from match. nowhere. I hope Messi Huh? will match. No voices? This guy's pretty quiet. Miss, let's hurry up. Flip open the lid and find the girl. Wait. Don't move. তোমার লাইব্রেরি Something's কথা শোনা off. যায়? Hello. Miss, you killed FIFA. Sparkle. How is this possible? How can people die inside Penacony's dreamscape? You did this, didn't you? Killing people in their dreams. Only the Remembrance has the powers to do that. You planned it out all from the start because she teased you and was pranking you. You wanted to kill her. Oh, I understand. You refused to let me go because you wanted to drag me into all of this. If I don't agree, Wow. I'll end up just like she did. There is no death inside Penacony's dreamscape. That's the promise of the family and the blessing of the harmony. Not even a memo keeper can break this barrier. There's no need to take such great pains. If you just want confirmation, I've already told you the answer, Miss Sparkle. Miss Sparkle! Who are you talking to? You. Sparkle has disguised herself as another character. Wouldn't that be you, Mr. Sampo? This? Don't jump to conclusion. If you want to accuse me of being Sparkle, you have to provide the evidence. Oh, I'm afraid evidence is a little too hard to come by. So, The hint for the final question was a little too obvious. Oh, you mean the locked room murder? I thought you weren't doing that one. All the painstaking effort that Miss Sparkle put into it. How could I ever miss it? The key to solving the puzzle lay in two pieces of information put forward by the detectives. First, the large splatter of blood at the crime scene. Second, the victim had been dead for some time. Based on my shallow নিজের দোষে গোল দেখাইছি লেভানডস্কি সবসময় গোল দিতেছে কেন One, but based on the detective's description, this locked room did not delay the discovery of the body. That being so, the murderer seems to have no reason for creating a locked room. There is also reason to speculate that if the crime scene was a locked room, then its creator might not necessarily be the murderer. As for my second conclusion, it's even more obvious still. When everyone broke into the scene of the crime, why did the assistant rush off to staunch the blood? A trained professional was somehow happily destroying a crime scene just to save someone who's obviously been dead a while. The answer is simple. It's because the assistant detective is the murderer. At the time, I was in such a hurry that I didn't hear the whole mystery. I tentatively speculated that the murderer had killed the victim the night before, but hadn't locked the door from the inside. And so, when he learned this piece of information, he realized that the victim had created their own locked room mystery. That's why he had to rush to the crime scene as soon as possible, to confirm whether or not the victim left any evidence implicating him. Of course, this is just a simple mind game. The answer to the puzzle isn't important. Miss Sparkle just wanted to pass on one hint to me. That the murderer is the assistant detective, which means it's you, Mr. Sampo. I've been using this term of address, but it was you who first came up with it. Has anyone ever told you that you're more like a detective than a memo keeper? In my opinion, there is no difference between the two. Follow ripples along the surface of the water. Use some abilities and tricks to keep diving deeper, and touch that secret deep inside people's hearts. Salvage it and protect them. The truth does not lie. Neither do memories.
Exquisite reasoning, and very close to the truth. But I have another answer. Would you like to hear it? Gold. Another answer? The great artiste Sparkle locked herself away in her bedroom, using red paint to create the semblance It's time for that spattered weekend. blood everywhere. And that assistant detective who was first on the scene, who confirmed her death, was not the murderer, but rather an accomplice who assisted her in faking her own death. What a pity, such a pity. My dear, you were so close to the right answer. Miss Sparkle's body. Sparkle was disguised as Sparkle's body. Oh my wow. Ding-a-ling! Jesus. I won! Does Miss Sparkle's body even count as a real Nuno character? Mendes was Why Mbappe. not? Nuno Mendes. Miss Nuno Mendes and Nuno Sparkle's Feliz. body appeared in all 3 of those skits just then. It's a little bit forced, but it's fine. So, who is this Mr. Sampo then? Beautiful lady, I already confessed everything to you earlier on. I really didn't know a thing. I just helped a friend send a letter. That's all. Déjale, vai. Déjale full casa. So I've been running a fool's errand this whole time. Sanjay. My dear, why so serious? Haven't you been having a great time? I have, at least. You take memories, and I get joy. We get what we need from each other. Seeing as we're such kindred spirits, but also such loners. Why don't you come and work with me? Ooh, we can dance ballet together. Oh? Pokemon Show वो खेल कहना है कि देगा A masked fool inviting me to work together. A show of unprecedented splendor is about to be staged in Penacony. If you want to appreciate this drama, you have to stand up under that spotlight as you take the stage and watch the dancing envelop you. Come with me. This is the best seat in the house. I don't really understand why you're so fixated on destroying family barriers. But, as I said before, a memo keeper can't help you. It's frankly above my pay grade. Also, I don't consider you a loner. Oh, I don't mean him, but rather behind you. The one who hired you to come to Penacony probably doesn't want you secretly linking up with other forces, right? How did you know? Memory is like the deep blue sea. But if you try to catch 2 fish with 1 cast, you might not be satisfied with your catch. So, you mean you're refusing? Memo Keeper, did you think you could just leave? It's time for the weekend. Why not? My dear, I don't want to scare you. Tayo হ্যাঁ Sooner or later, আমার কথা শুনো just যায় getting to know হ্যাঁ ভাই আমি চুপচাপ করে স্টোরি শুনতেছি If you Oh. change your mind, come find me at the tavern. That is, if you can find me. Let's go, Sampo? Sampo? Who is Sampo? This is Bellabog, right? ও I said, ওরে not? উফ সেই তো Don't worry. Such a crude approach violates my statics of memory. So once you leave my sight,
you'll be able to remember everything again. আচ্ছা 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 And ওয়াও also, ভাই কি পাওয়ার ছিল রে I'm sorry, my dear. My dream dance partner? I've already got sights on someone else. হেভি ভাই What a special. Did you notice its nested structure? Being part of a play inside the dreamscape is as weird and captivating as being in a dream within a dream. সিফাত ভাই মেসি কত দ্বিগুণ মিস করছে রে ভাই Are you satisfied with your experience? how fascinating হাসতাম শেষ 1-2 I also found this dream. সিফাত ভাই 7টা গোল দিব You've gained joy from it. You've gained joy from it. And Miss Black Swan surely also feels gratified, yes? ওয়েট দে তো আমি ফোনটা নিয়ে আসি কোর্স wow If we meet again, I will pass your esteemed praise on to you. I noticed that the people in your dream were familiar to you. It's worth repeating that dreams are just dreams. And in Pinnacle, dreams can be processed, or even tempered. Things in our dreams cannot be trusted, let alone in someone else's dreamscape. If there's any কি information হইছে রে ভাই please do so by the cold hard light of reality. তোমার আবার কি হইছে রে Sweet dreams. সিফাত ভাই 7টা গোল দিব ম্যাচে Really? I wouldn't do anything to her. Don't worry about that, Memo Keeper. Let's talk about my thing. I've helped you out with everything you've asked, as agreed. Shouldn't you give my mask back to me now? Since when did the masked fools suddenly start respecting agreements? Just kidding. I loved seeing that look on your face. Take this key to the tavern cellar, third barrel on the left. You never saw me. But Sampo, after all this time, what made you suddenly want to take back your mask? This doesn't seem like the Sampo I know. Let me guess. A catastrophe is coming to Urello 6. Am I right? Well, no comment about that. oh wow You said, plot if twist you're too late to take the stage, you can work behind the scenes. That really makes sense.
Sometimes even an old-timer like me feels like taking the stage and making a fool out of myself. না বাঁচেন তাও If বলছি you're all out of options, please get in Say touch with me. মেসি I'm I the need kind to see of from the person Messi who values friendship highly. Forget it. You'll be doing me a favor if you stay away from Bellabog. After all, the elation that Miss Sparkle seeks isn't something old Sempo can stand by. Go tell Giovanni I said hi. Fine, I'm just spitballing here. Don't take it so seriously. Why so serious? Bye. Wow. Hello? Hello? আরে হ্যালো মিষ্টি রে কত ছি ছি আমার ঝোল এক দিতেছে ফাদবার মেসি কত দি গোল মিস করছে আমার তো কি করতেছে এখন কি হইছে ভাই ওয়াও লো ভাই ওয়াও ভাই জুড়ে অনেক সিফাত ভাই এমবাপ্পে বল চাইটা দিছে Wow. আমার প্লেয়ার কি হইছে কাম করতেছ নাকি কিছু Welcome to Oh. Okay. No. আরে ভাই কেমন লাগে কি কার লাইক দিতেছে আমার না সিফাত ভাই এমন সময় লেগের খেলা গোল দিতে পারবে না কত ছি আবার হাফ এক্সট্রা 30 মিনিট খেলা হইব পেনাল্টি এমনি পাই না নেটের খেলা
কার নেট খাও খাড়ায় থাকে বল দেয় এই তো আরো রাগ উঠে বল নিয়ে থাকে আমার নিজেকে প্লেয়ার মারামারি করতেছে আজব তো কি শুরু হইছে গোল খা খা না খা না বাইজা গেছে আমার গোল কি বাইজা গেছে কোনো রিজন ছাড়া ওয়াও ওইটার কাহিনী কে ওই যে আমার মতো কাহিনী ওর তো ফিফা হয়েছে না গোল খাইছি তো বা তো অফসাইড দিছে না আমি তো ফিফার কথা ঢুকেছি ওই যে তোমার লগে যারা খেলছে না ওইটা তো তুমি গোল ওইটা তো ঝামেলা নাই এটা তো মজা ভাই গোল 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 নেইমার আমি বল টাচ করতে পারতেছি না আমার এত ল্যাগ দিতেছে ওকে বাহ প্লেয়ার নাই কোনো প্লেয়ার নাই সব মুড়ি খেতে গেছে গোল কি হইছে এমন কিছু গেম আনগেছে সমস্যা বাঁচাইছি জাস্ট এই হাফ সেকেন্ড হাফটা কোনোভাবে বাঁচাই দিলি আর পেনাল্টি খেলার ইচ্ছা নাই আমি 12টা সেভ দিছি তাই তো 12টা গোল খাইতাম বা গোল খেয়ে যাবো আমি খাম্বাই বালগাসার জাস্ট বাচ্ছি আর 5টা মিনিট লজিক্যালি 7টা গোল হইছে আমার 4টা সিফার 3টা তো 7টা মানে লজিক্যালি এনে কি ছিল মানে না
সিফা দেখছিল না আমার 7টা গোল দিব গোল দিতে পারেনি উল্টা হাঁটতেছে বাট আমি ঠিক কাহিনী দেখতেছি না কই ওইটা ভাই? এত কে? পেনাল্টি পাইছি মানে কি রে ভাই জিতছি তো জিতার সময় পেনাল্টি পাইছি আমি সেম টাইম ওটা কেমনে হয়? আমি কি জানি ফাউল করছে সিফাত ভাই গোল গোল ম্যাচ শেষ হলো অবস্থা একটা গোল দিচ্ছি আমি বাসি আলোচনা করছি জিতছি 5টা 5-3 আবার সিফাতে গেছি গা ভাই স্ক্রিনশট তুলতে দিয়ে জানি সিফাত ভাই কত খারাপ স্ক্রিনশট তুলতে দেয়নি সিফাত ভাই আবার একই রেজাল্ট ভাই 5-3 Mahe be like, where is my daddy Mahe be like, একটু হতেই পারে। সাকিব ভাই তুই তুই ঢুকোস কেন এই দাদা আমি এটা বুঝি না না ভাই, এটা তো পিএল ঠিকই আসছিল এটা তো পিএল ঠিকই আসছিল তখন তো এগুলো বলস নাই না ভাই, তুই 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 গিয়ে ভাই, আমি কি তুই জাস্ট জানোস না যে তুই গিয়ে। সিফাত ভাই লাস্টে কি হইছে লাস্টে গিলে আমি জিতাই সে মোবাইল লাইফে দিছি সাকিব জিগা হয় লাইফে দিই আমি পেনাল্টি দিতে কাম করি কি রে ভাই লাস্টে ওটা হয় লাস্ট কেমনে মোমেন্টে ভাই? পেনাল্টি কে দেয় ভাই ভাই আবার তুই 5-3 তে পিএল আমি 5-3 5-3 আবার আমি জানি না আমি লাইফে দিছি আমি জিতছি আরেকটা ভাই এই তো খুব জোস গেছে আমার চার্জ নেই ফোনে ফোনে চার্জ নাই কয় পার্সেন্ট ডমিনেশন চলতেছে ডমিনেশন তো 3টার মধ্যে 2টা জিতছিস আমি চার্জে লাগাই খেলতেছি যাবে লো আমি চার্জে লাগাই খেলতেছিলাম আমি কয় পার্সেন্ট চার্জ এখন 19 আমি চার্জে লাগাই খেলতেছিলাম তখন আচ্ছা 30 এর উপর নক দিস মানে আবার হারাইছিস অলরেডি 5-2 তে আসছস আর 3 এর নিচে তো নিতে পারছ নাই তুমি তো 7টা দেখছি ভাই তুই আগে কত খারাপ ভাবে আসছস পিএলতে আবার কথা কস কান্নে খারাপ সাকিব ভাই লাইন আচ্ছা তুই আবার নক দিস হ্যাঁ পিএল চার্জার পর নক দিস সাকিব ভাই হ্যালো হ্যাঁ বলো বলো, কান্নে কাটতেছে তোমার নেট কাটতেছে। পিএল শেষ হওয়ার পর নক দিস আরে পেলে নেট নাই, টেক্সট দে, তুই টেক্সট দে। ও সিফাত ভাই নেট খারাপ এটি তো না আইস এবার তোর যদি বিচি না কান্দাইছে এবার আবার দেখবি 5-2 তে আবার হাল পেয়েছিস দেখবা তুমি এটা গেছে আবার দেখা যাক স্টেটস ফ্যাক্টস বলতেছে এবার আমি জিতু এনিওয়েজ লেটস গো নেক্সট টাইম আইস যদি শেষ করে আর নক দিস পোকা পোকা পোকামন। ওয়াও আঙ্গো অ্যাকাউন্টিং এ বুকলেট রেডি কেমিস্ট্রি বুকলেট কিনি অ্যাকাউন্টিং এ এটা জিনিসটা কি? কই এটা? এটা কি? ভাই ওয়াও, crazy.
এটা নিয়ে লাভ নাই, এটা নিয়ে লাভ নাই। অ্যাসটা কই? অ্যাসটা আইডা কি? ও আচ্ছা, হ্যাঁ ওইটা তো। এটা নিয়েও লাভ নাই। এর থেকে ভালো আমি অ্যাসটা নিই নাকি? অ্যাসটা নিই। ক্যারেক্টার দিবে, ওয়াও, হোয়াট আ সারপ্রাইজ। কি এটা? কি হইতেছে আমার? আমি তাই তো বলি, কি রে ভাই, তুমি আবার কি করবো? ওই গরিলা, don't be gorilla. Gorilla is only Abbas. Guys, PL mental health is ill. Don't worry, PL is okay. PL has become gorilla. Alright, this is right. Oh boy. Oh yeah, kото cute boy. Listen guys, PL is cute. If you want to marry PL, PL is already taken by his teacher, Sharnimis. You guys cannot marry this cute Pola. Sorry, he is already taken. বালগাসর, মানুষরা কত বালগাসরের ই পেয়েছে, আমি পাইনি কে? তোমার আবার কি হবে? কি খেলতেছো ভাই? আরে খেলতেছো কি শিখতেছি না? ও আজকে তো ডাব্লিউবি ছিল ভাই, দেখতে দেখছি। কি ছিল? ডাব্লিউবি। তুমি লাইভে তোমারতেই সবার আগে নোটিফিকেশন পাইছো। এটা আবার কি পোকেমন? তুমি পোকেমন খেলতেছো, রেলওয়ে খেলতেছো, কি রে ভাই? ব্রেভারি নাম কি রে? কি ব্রাভারি? ব্রেভারি? ব্রেভারি, হ্যাঁ। তুমি পোকেমন পাইছো কই? স্ক্রিনশট দাও। ব্রেভিয়ারি? হ্যাঁ ব্রেভিয়ারি। পাখি না, পাখি অনেক বড়। হ্যাঁ বহুত বড়। 2000 টাকা কি? আমার তাতেও নাই। সানবে
এই যে এটা কেম করতে পাইছো এটা মিশন থেকে তাও লিজন অরিজিনালটা পাওনি ইটা পাইছো মিশন থেকে দিচ্ছে মিশন হ্যাঁ দিতেছে কি নাম কি না নর্মাল মিশন তুমি এত ভালো তো আমার উইডেল দিচ্ছে আজকে স্কুলে খাড়া খাড়া খেলতেছি উইডেল পাইছি উইডেল পিজো এটা কি নতুন জেনের হ্যাঁ এই যে রেজেন্ট অফ আলকিয়াস উইডেলতে এটা জেন 5 এর পোকেমন এটা নরমাল ফ্লাইং টাইপ তুমি যেটা বলছো এটা অরিজিনাল এখন আবার অরিজিনাল নরমাল দিয়ে মানুষের কনফিউজ বানায় কি দিই ভাই না মানে পুরানা জগৎ না তো এটা অরিজিনাল করে বাট আমার পুরানো জগতের স্টোরিটা খুব ভালো লাগছে যে পুরানো জগতের জিনিসটা নিয়েছে এটা আমার খুব জোস লাগছে কনসেপ্টটা জোস এখন স্টোরি ভালো হবে নাকি সেটা জানি না দেখছেন না না কিন্তু মানে আমার কনসেপ্টটা ভালো লাগছে অ্যানিমেতে এইসব কনসেপ্ট আছে এটা অ্যানিমে না জাস্ট কার্টুন এটা গেম এটা এটা কি ফার্স্টে গেমেই ছিল তারপরে কার্টুনে অ্যানিমে ছিলই না এটা কোনো গেমে ছিল ডাইরেক্ট গেম বানাই দিছে এটা আর কি আছে এখন গেমে আনতেছে গেমই আছে আগে তা পুরানো জগতের আসল জগতের ডিফারেন্স কি মানে পুরানো জগতে বানাইছিল ওইটা এখন ডিস্ট্রয় করে দিছে এখন নতুন জগতের বানাইছে এরকম কিছু লেজেন্ড অফ আর্কিয়াস দেখেন গেমের প্রোই দেখেন ইউটিউবে আমার পাঠাও এত তেমনি পাঠাও ভাই ডোন্ট বি কি ডোন্ট বি হালাবো তো আমরা এখন করা শেষ আমার স্টিক Oh shit. Fuck. Oh no. एक है जीवित থাকে ये हैजियत থাকে एक কি আরে ডিম এক ডিম হেভি হতে থাকে হ্যাচ হইতে থাকে হ্যাচ ও আচ্ছা ভাই তুমিও তোতলা আমি ভুলে গেছিলাম তুমি যে কানে কম হয়ে তাহলে কি এই নাকি কি এই নাকি তাও কাছে বোর্ড টাউট সেই লেভেলের টাউট এটা এতগুলো কে আমার কাছে এটা আমি 2022 তে করছি সেম জিনিস আবার দেখ দিছে ইবি পাইছি বাও টুপি পলাই হ্যাঁ সব টুপি পরা দিচ্ছে বলবো ইবি না শুধু চার্মান্ডার তো লাভ নেই যেতেই বলবো না এটা আমার ওই ফারফু পাইছি I got farfu
Ah. Damn. Damn, the one of this hamlet. वो तो मारा है सर. 76 or 24 टा लगे. Bro died long ago. Okay, medicine paitasi, medicine kam. Magic क्यों कितने गए? Medal भाई. আমি এত বেশি উন্নতি না. मेरे ता हमारा क्वेश्चन है. defeat of করে কেমনে? Defeat automatic लॉक होगा. हाँ. तुम्हारे जो ऐड ना तक. Wow. Hello. Battle, let's go. Our battle will be legendary. Yeah. कुंफू पांडा देखो ना. यार. কি कुंफू पांडा देखो ना. মানা हाँ भाई. कुंफू पांडा दाव ना तुम. কি कुंफू पांडा दाव ना तुम. কার্টুন দেখছি মুভি জানি না তোমার জীবনটা বৃথা. কি তোমার জীবনটা বৃথা. হ্যালো, হয়েছে। কি খেলতেছ? কি কিছুই খেলতেছি না। ফ্রি ফায়ার না খেলবি? না ভালো লাগে না। খেলি চলো না। তোর কি কালকে ব্রেক আছে?
নাই কালকে একবারে 7টায়। কাউকে কি ব্রেক আছে? না ওকে শোনা যায় না? হ্যালো হ্যাঁ শোনা যায়, বাট তোমার নেট স্লো। কাউকে ব্রেক নাই। না কোন দিক দিয়ে যাও? ও ওকে, আই সি। Let's win. I'm with you. The moon shines Ah. on the tree. উল্টা পাল্টা কাম। রিয়াল কালকে 2টা থেকে ফ্রি আছো? না কালকে আমার 2টার থেকে ক্লাস। লল 2টার দিকে কে ফ্রি আছে? একবারে ফ্রি আছি এতে আমি 4টা থেকে 5টা থেকে 6টা। 5টা থেকে 6টা ফ্রি আছো? হ্যাঁ 5টা থেকে 6টা বাজে আমার ব্যাট বি ক্লাস। এত রাত্রে এনে কে? অলবি না জিমের ভিতরে কে জানে ফাইট করতেছে। কামান রে কালে কাম।
ও কেমন হতো বেশি বিদেশি খেলে মানুষ। বাংলাদেশে কয়েকজন আছে। কম মাথা আছে। কই যাবো? ওকে। আরে हट हट बेटा। Yay. I was just fighting it to see one now by this one. Don't too much expectation. He'll be like, I'm gay. No, no, no. Yo, shit. Yoshi. Hi, bro. Every star is a miracle. বাহ, আমি কই ওই কই Danger.
ই করতেছো ভাই? ইনস্টাগ্রাম ভাই। কেন ভাই? কেন ভাই? খাই ভাই কেন কাম নাই ভাই? জীবন তেম। কেন ভাই? এরকম জীবন কেন থাকবো? কেন থাকতে পারবো না? না ভাই। কেন? Congratulations. For what? You've been fucked. By who? Bye. By Repay. A will forged in ice never falters. In lunar flame. Blade of moonlight. Do not concern yourself with the outcome. এটা কি ভাই? What the fuck is that? bye. আরে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। একদমই না। এটা তো কমপ্লিকেটেড। আমি পাবো কোথায়? Help me. You I lost. want. DIY. Do it yourself. Let's wait. I'm with you.